Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos muy contentos de comenzar este seminario, en el que vamos a poder compartir experiencias con la Universidad de California Davis y también desde la Universidad del Desarrollo, en lo que respecta a distintas iniciativas que se están llevando a cabo en el contexto de nuevas tecnologías aplicadas en la ingeniería y también en el diseño. Quiero saludar en primer lugar al rector de la Universidad del Desarrollo, el señor Federico Valdés, también a la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la señora Carolina Torrealba. También quiero saludar a las autoridades de la Universidad de California Davis, Vice Provost and Dean for Global Affairs and Professor of Gender, Sexuality and Women's Studies, Ms. Joanna Regulska, at the Associate Vice Chancellor for Innovation and Technology Commercialization, Mr. Bill Tucker, the former Chair and Professor of Department of Design, Ms. Cristina Cogdell, y también al Chair and Professor of the Department of Electrical and Computer Engineer, Mr. André Noesen. Quiero saludarlos a todos ellos, muy bienvenidos y también muchas gracias por estar hoy con nosotros en este interesante seminario. Nos ha tocado ver muy de cerca en el último tiempo cómo la tecnología y la ciencia han podido apoyar la labor humana en la superación de la crisis sanitaria que hoy atravesamos por COVID-19. Y la tecnología ha detenido claramente todos los procesos y también los ha acelerado y claramente ha apoyado las nuevas soluciones en distintos sectores, también en múltiples problemas como la salud, las comunicaciones, la información y por supuesto la posibilidad de desarrollar este seminario a través de esta plataforma digital es prueba de ello. Por eso quiero invitarlos a que hoy día nos enfoquemos en conocer la experiencia de la Universidad California Davis en lo que respecta a programas académicos y también los proyectos tecnológicos que dicha institución está implementando como parte de esta exploración de estas nuevas tecnologías que hoy ya se están insertando en nuestra sociedad y que nos deparan nuevos desafíos para nuestro futuro. Bueno, yo también quiero presentarme, soy Andrea Obaid, soy periodista especializada en ciencia y tecnología y conductora también de programas de radio, en ADN, en Canal 13 Cable y entre otros también canales de televisión. Y voy a estar esta tarde acompañándolos para conducir este interesante seminario, que está siendo transmitido por Zoom y también cuenta con una interpretación simultánea en inglés y español para que, por supuesto, puedan entender todas las presentaciones que van a tener nuestros speakers a continuación. Para escuchar la interpretación a español, puedes seleccionar la opción de globo terráqueo junto al botón compartir pantalla que está en la barra inferior de la plataforma en Zoom, así que eso es muy fácil para que puedas también utilizarlo. Y además, en nuestro seminario va a estar siendo transmitido por UDD TV para quienes se están también sintonizando y puedan aprovechar de aprender de todo lo que hoy día vamos a estar presentando. Y además, las presentaciones van a poder encontrarlas próximamente en el sitio web de ExploraTec UDD, que es www.exploratec.udd.cl. Por si hoy día se pierden alguna o quieren compartirla, bueno, van a quedar alojadas ahí en el sitio. Y para comenzar, quiero entonces presentar al rector de la Universidad del Desarrollo, el señor Federico Valdés, para que le damos un fuerte aplauso virtual, la bienvenida, para que también nos dé sus palabras de inicio. Muy buenas tardes, rector, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Quiero saludar muy especialmente a la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señora Carolina Torrealba, y a las autoridades de la Universidad de California en Davis, que hoy nos acompañan. Esto es el Vice Provost and Dean for Global Affairs and Professor of Gender, Sexuality and Women's Studies, Mrs. Joanna Regulska, the Associate Vice Chancellor for Innovation and Technology Commercialization, Mr. Bill Tucker, the former Chair and Professor of the Department of Design, Mrs. Cristina Cogdell, y el Chair and Professor of the Department of Electrical and Computer Engineering, Mr. André Noesen, a quienes quisiera dar las gracias por la disposición de compartir las experiencias que han tenido en las temáticas de este evento. Asimismo, quisiera saludar a las autoridades de la Universidad del Desarrollo presentes, el Vicerrector de Innovación y Desarrollo, Daniel Contese, la decana de Diseño, Alejandra Menábar, el decano de Ingeniería, Fernando Rojas, el director de Asuntos Institucionales, Pelayo Covarrubias, y el director de ExploraTec, Nicolás Golubov. La Universidad del Desarrollo tiene como uno de sus valores institucionales la globalización,
Por eso es que mantenernos vinculados a instituciones de vanguardia mundial es un trabajo que realizamos de manera sistemática. En ese sentido, nos sentimos privilegiados de que la relación que mantenemos con UC Davis sea fértil en diversos ámbitos. Nuestra universidad cumplió ya 30 años y hemos observado cómo en este periodo los desafíos han cambiado sustantivamente. Hoy en día vemos un escenario donde el rol de la tecnología, la innovación y la interdisciplinaridad es cada vez más importante. La crisis sanitaria que estamos viviendo ha puesto de manifiesto nuestra vulnerabilidad, pero al mismo tiempo observamos cómo la ciencia y la tecnología están aportando soluciones a los múltiples problemas que han emergido, con enfoques que no hubiésemos podido anticipar hace tan solo algunos meses. Quiero detenerme un instante en el impacto de las nuevas tecnologías en la educación y la manera en que nuestra universidad ha decidido abordar el tema. Esta universidad ha puesto en su centro la innovación, la tecnología y el emprendimiento, y a partir de ello hemos generado un vibrante ecosistema que nos llena de orgullo. Como parte de este ecosistema, las facultades de Ingeniería y Diseño crearon ExploraTec UDD. A través de esta iniciativa, la Universidad del Desarrollo ha querido abrir un espacio para conversar sobre el rol fundamental que tiene la tecnología para encontrar soluciones simples, técnicamente sofisticadas, de alto valor para los sectores público y privado, a problemas nuevos y complejos. Y para ello, hemos querido invitar a un referente mundial en innovación tecnológica como es UC Davis. Entendemos que al interior de las universidades y sobre todo en sus comunidades académicas se debe contar con capacidades y herramientas que permitan hacer frente a la actual revolución tecnológica. Por ello, hemos llegado al convencimiento de que los programas académicos, la infraestructura y los proyectos que se generen en nuestro seno deben contener cada vez más componentes de sofisticación tecnológica como herramienta diferenciadora. Por eso estamos muy contentos de tener esta iniciativa que aborda estos desafíos tanto en nuestra sede de Santiago como en la de Concepción. Y tenemos altas expectativas acerca de lo que podremos lograr en un futuro cercano. Me despido entonces deseándoles una muy buena tarde a todos y nuevamente muchas gracias por acompañarnos en este evento. Muchas gracias, rector, por sus palabras y claramente nos motiva, ¿no?, a seguir adelante con todo el desafío que tienen las universidades, que han sido los pilares también en la investigación científica en esta pandemia y también en todos los desarrollos tecnológicos que hay para tener una sociedad con más cultura y educación científica. Y hablando de este tema, a continuación quiero dejar con ustedes y también saludar afectuosamente a la señora Carolina Torrealba, subsecretaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile. ¿Cómo está, subsecretaria? Muy bienvenida. Hola Andrea, muchísimas gracias por la introducción y por supuesto gracias y saludar al rector Federico Valdés y a todos los amigos y amigas de la Universidad del Desarrollo. A estas alturas hemos trabajado bastante conjuntos, ¿cierto? Así que gracias por esta invitación y por permitirme dirigirme a ustedes antes de comenzar este evento, ¿cierto? Este seminario. Yo quiero recalcar un par de temas que me parecen muy importantes en el contexto de este seminario de exploración tecnológica. Lo primero es contarles también a los y las académicas de la Universidad de California, de Davis, que este ministerio es un ministerio muy reciente, empezó a operar el 1 de enero del presente año, pandemia incluida, en el proceso de instalación, y que una de las definiciones importantes, ¿cierto?, que tomamos en el minuto de empezar a instalar el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, es que nuestro sistema tenía muy separado todo lo que es la creación de conocimiento, la formación de capital humano avanzado, la generación de nuevas ideas, las publicaciones, etcétera, estaba completamente o bastante separado, tanto de manera institucional como de visión política, de la creación de conocimiento, de la innovación, de la transferencia tecnológica, de la creación de soluciones a partir de la investigación y desarrollo. Entonces, una de las primeras definiciones que tomamos es que este ministerio debe nacer con aquellos elementos integrados. Y es por ello que durante este año hemos trabajado precisamente en eso, en cómo refundamos la agencia que financia investigación y desarrollo para poder entregar institucionalmente un camino, y eso significa
agrupar instrumentos que estaban en otras agencias del Estado, en fondos que estaban en otras agencias, y poder darles una visión conjunta, de manera de que este ministerio sea auditable tanto por la creación de conocimiento, por cómo este conocimiento se transforma en algo diferente e impacta a nuestra sociedad. Y es así como para los usuarios del Sistema Nacional van a ver que a partir de este 2021 nuestra antigua CONICIT cada vez va a parecerse menos a la nueva ANID. Hoy día, a partir del 2021, tendremos todo un nuevo pilar de I+D aplicada que busca fortalecer las capacidades de transferencia tecnológica e incluso apoyar el área de emprendimiento también. Es como a partir de nuevas tecnologías, quienes hoy día están en la academia o en otros sectores, podemos ayudarles a minimizar el riesgo, dar el salto y salir también de nuestra labor más convencional. No necesariamente salir, pero tal vez puede ser con apoyo, por eso el apoyo de la universidad, y que las universidades estén tan convencidas de esto, es fundamental, porque se necesita un cierto apoyo para poder permitir entonces que tanto la investigación científica como el desarrollo tecnológico, como la creación de nuevas industrias puedan coexistir en un espacio. Eso es un desafío importante institucionalmente para el ministerio, pero también lo es fundamentalmente para las universidades, que son quienes cobijan la creación de conocimiento en Chile. Y por eso es que celebro enormemente este seminario internacional y la iniciativa entonces de la Universidad del Desarrollo. Lo segundo es otra definición que me parece importante relevar también. Y creo que este año nos ha quedado muy claro, ¿cierto? Desde el año pasado, diría yo, desde octubre del 2018, de 2019, ¿cierto? Que fue muy fuerte la señal, que con los días se va acrecentando el mensaje transversal en nuestro país, que nos da lo mismo cómo crecemos. Hemos sido un país muy enfocado en el crecimiento, en que tenemos muchas brechas en nuestra sociedad, tenemos que crecer, pero nos da lo mismo cómo se crece. Es importante no solamente crecer, sino que el guión de cómo hacemos ese crecimiento. Y para la investigación y desarrollo es bastante parecido. No da lo mismo el qué y cómo investigamos. También importa eso, y por eso es que otra de nuestras agendas transversales, por ejemplo, ha tenido que ver, ahora pronto vamos a lanzar una consulta pública, pero tiene que ver con una política de igualdad de género en materia de ciencia, tecnología e innovación, y me dio mucho gusto ver dentro de las panelistas precisamente alguien encargado de esta materia en UC Davis, ¿no? Y esto también tiene que ver en por qué el cómo es importante a la hora del desarrollo tecnológico, por qué el cómo es importante a la hora de la creación de nuevas industrias, porque la cantidad de nuevos mercados, de nuevas áreas de posible desarrollo tecnológico que nos estamos perdiendo por no incorporar una visión transversal, es absolutamente fundamental ponerlo en el guión de la investigación y desarrollo de nuestro país. Es más, hay un ejemplo que es bastante relevante, que tiene que ver, lo conversamos hace poco también con alguien ahí de la universidad, que tiene que ver, por ejemplo, con el infarto. Ustedes saben que a pesar de que el infarto es la principal causa de muerte, sin embargo, tanto en hombres como en mujeres, las mujeres mueren más de infarto. ¿Y esto por qué? Tiene que ver con que la sintomatología ha sido descrita exhaustivamente para los hombres, no para las mujeres. A nivel de desarrollo tecnológico pasa algo similar. Tenemos distintos tipos de tecnologías que no miran la complejidad de nuestra población. Y con esto quiero dejarles el mensaje global que como país, al minuto de fundar el ministerio, teníamos distintos desafíos de distintos órdenes, ¿cierto? Uno tiene que ver con aumentar nuestra capacidad, cantidad de investigación y desarrollo. Necesitamos más inversión pública, necesitamos más inversión privada, necesitamos definitivamente fortalecerlo, pero no da lo mismo cómo ni para qué. Y eso también es importante y es algo que tenemos que avanzar en paralelo. Existen países que han aumentado considerablemente su inversión en investigación y desarrollo, sin embargo, el guión de cómo este ha crecido a veces no necesariamente es el que aspiramos como país. Entonces, estamos avanzando en todas las materias, en instalar un ministerio que cobija
la innovación hasta el emprendimiento de base científica es algo que nos importa, por lo cual hemos creado nuevos instrumentos, hemos hecho radiografías y análisis de emprendimiento de base científica. Estamos creando toda una agenda que permita dejar instalado la innovación en emprendimiento científico-tecnológico, y por otro lado, preocuparnos también de cómo vamos a hacer el desarrollo científico-tecnológico para que realmente sea capaz de ver los problemas complejos que tiene nuestra sociedad y poder atender a ellos, poder generar soluciones que, como decíamos previamente, sean pertinentes y también puedan responder a la complejidad que tenemos hoy día por delante. Este año definitivamente, que es el año de la pandemia, definitivamente nos ha dejado claro que la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación son absolutamente fundamentales para enfrentar aquellos desafíos para los cuales no estamos preparados, como es el caso de la pandemia. Y para ello también es fundamental, y creo que tenemos una tremenda oportunidad de poder aprovechar este punto, este cambio, este estrés que hemos vivido, que hay muchas cosas de las cuales queremos deshacernos y no volver a ellas. Sin embargo, la efervescencia que esta pandemia ha generado en el mundo de investigación, en el mundo de la innovación, en la generación de desarrollos tecnológicos, en investigadores que habitualmente seguían una ruta más bien clásica y hoy día están totalmente abocados en una investigación con propósito, que busque generar soluciones concretas, al mismo tiempo el mundo empresarial, acercándose a la ciencia para poder entender estos desafíos complejos. Y con ello creo que tenemos que saber aprovechar este momento para poder generar entonces no solamente más investigación y desarrollo, sino que mejor, con más propósito, y que nos permita también poder formar futuras generaciones con ese guión. Y por lo mismo entonces vuelvo a felicitar a la Universidad del Desarrollo por esta iniciativa, me parece fundamental, y me parece que no solamente el aumentar la capacidad de exploración tecnológica, aumentar y instalar esas capacidades dentro de la formación, desde la formación del estudiantado, es fundamental, sino que también les dejo ahí la pregunta de el cómo llegamos a ese objetivo, va a determinar el qué es lo que la sociedad puede hacer con ello, digamos, es cómo nosotros también podemos completar y generar una visión amplia desde la investigación y desarrollo tecnológico en vistas de que este sea uno pertinente para el país y para los tiempos que corren. Así que con eso, muchísimas gracias a todos los participantes y les deseo una excelente jornada. Muchas gracias, subsecretaria, por sus palabras motivadoras y también agradeciendo todo lo que ha hecho el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación este año, ¿no?, en Chile, y con lo que se viene con este plan nacional de acá al año 2022, y como también mencionaba, esta consulta pública que van a tener desde la perspectiva de género de la ciencia y la tecnología tan importante, ¿no?, para cortar esa brecha que aún existe. Que esté muy bien, subsecretaria, gracias por su tiempo. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, rector. Que esté muy bien. Bueno, y ahora para seguir también con las palabras de apertura, queremos invitar, por supuesto, a nuestra institución que está aquí presente, la Universidad de California Davis, y esta asociación, ¿no?, tan interesante con la Universidad del Desarrollo. Y por eso quiero ahora presentarles a la señora Joana Regulska, Vice Provost y decana de la Oficina de Asuntos Internacionales, Global Affairs, y profesora de Estudios de Género, Sexualidad y Mujer de la Universidad de California Davis. La doctora Regulska es muy reconocida en la comunidad internacional por sus más de 30 años de experiencia transformadora en la educación superior y educación global. Entre las muchas iniciativas estratégicas que ha tenido en su liderazgo, Global Affairs persigue 3 prioridades visionarias para UC Davis. Una es proporcionar a todos los estudiantes valiosas experiencias de aprendizaje global antes de su graduación, a través de la iniciativa prioritaria Global Education for All. En segundo lugar, comprometerse con los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS de la ONU, como parte del fuerte compromiso de UC Davis para resolver los desafíos globales.
Y en tercer lugar, fortalecer la investigación, la educación y el compromiso de esfuerzos internacionales de la universidad a través de sus centros globales, como les decía, Global Centers. En 2019, la doctora Regulska fue reconocida al ser la primera galardonada con el premio Senior International Officer del Instituto de Educación Internacional de Estados Unidos. Respetada académica, es autora y coautora de 8 libros, autora de más de 100 artículos, capítulos y reseñas y miembro de numerosas juntas asesoras. Así que quiero ahora que le demos un fuerte aplauso virtual y agradecer por estar con nosotros a la decana y Vice Provost de Global Affairs, Joanna Regulska. Welcome. Thank you, Andrea, for this far too long but very warm welcome. Thank you so much. And I also want to thank Chancellor Valdez and Vice Minister Torabella for welcoming remarks. Your commitment to advancing both the science and collaboration, particularly one that benefit the society and the economy, are no doubt very inspiring. And of course, I was extremely thrilled to hear Vice Minister Torabella speaking about women and gender equity, something that is close to my heart and certainly on the top of my agenda. It's a great pleasure, honor joining the symposium alongside with my colleagues from University of California, Davis, but also our partners from Universidad de La Sorlo. We have been working together. In fact, I had a privilege to visit your beautiful campus a few years ago. So even though we cannot be there today, it's certainly the warm memories of being and walking around your campus are still alive with me. For those of you who might not be familiar with UC Davis, UC Davis is a public, land-grant research university with many highly ranked academic programs. We are part of University of California system, so we're one of the 10 campuses. We have 4 colleges, agriculture, environmental science, biological sciences, engineering, and letters and science. And then 6 professional schools: education, law, management, medicine, nursing, and veterinary medicine. We are also connected very strongly. We have the UC Davis health system. And as a result of these different schools and units, we are actually academically most comprehensive university on the West Coast of the United States. We have over about 39,000 students across 102 undergraduate majors and 101 graduate programs. Last academic year, we have earned over $940 million in sponsored research funding, and we contribute quite a bit, over $8 billion each year to the California economy. So we are very tight, not only with our UC system, but also with the state of California. Many of our programs are very highly ranked. We are ranked as the 5th best university in the United States. We are ranked 1st in the world in veterinary medicine, 2nd in the world in agriculture and animal science. We are also very highly ranked, actually #1 in the US for diversity and internationalization. Just recently, we were awarded 2 major international awards in the United States: the Platinum Institutional Award for Global Learning, Research and Engagement from Association of Public Land Grant University, and also Paul Simon Award for the Comprehensive Internationalization. This just gives you maybe a little sense and flavor of our campus. And of course, you're going to learn far more from my colleagues specifically what we are doing. But we have a very long and fruitful history of collaboration with Chilean institutions. Initially started around the agriculture.
and that has generated numbers of research outcomes and technology transfer, such as in sequencing of grape genomes and technologies to measure moistures in crops. That agriculture collaboration have quickly actually grown into further areas, such as sustainability, climate change and environment, technology and innovation. That doesn't mean that we are not working in humanities and social science, and actually our institutions, both Chilean and UC Davis, collaborate in the fields of education, psychology, history, literature, among other areas. Right now, we have 6 agreements with the universities in Chile. And actually, we signed with UDD in 2015. And that agreement was just renewed. And this was the moment when I actually visited your campus. But not the agreements are important. But I think for all of us in academia, what is really important is our faculty and staff and researchers collaborating. And we have over 85 faculty who directly collaborate with Chilean institutions. And that has turned to numbers of publications. We have over 390 publications with authors from 37 Chilean institutions during the last 5 years. And 9 of those publications are specifically with UDD. And of course, we send students to Chile. We welcome students from Chile through Fulbright programs, so Hubert Humphrey Fellows Program from Chile to UC Davis campus. Of course, our UC Davis Chile Life Science Innovation Center, that it's a partner today in the symposium, have been working with numbers of institutions on 55 research and development and technology projects across the country. Just to maybe mention a few, if I can. Our visits have mutual visits has resulted in developing variety of teaching strategies, workshops on active learning in the online environment, with UDD Center for Biomedical Informatics and Institute for Science and Innovation in Medicine. We have been working on telemedicine and telehealth, and that's in collaboration with our medicine faculty. One of our colleagues, Paul Hastings, professor of psychology, has actually visited UDD and worked with the colleagues on variety of research projects. And that collaboration has then led to CONICET grant to actually establish an international network and begin a new study with a few colleagues, Daniela Ramirez and Soledad Ku, faculty from UDD, and Sophie Hambrickhurst, a faculty member from University of Melbourne. There has been publication, joint publication. So this is exciting because this is exactly the kind of partnership deeply rooted in bringing faculty together and enhancing collaborative research that we really strive to have. And we are aiming further to expand this relationship, these connections to other parts of the country, but also other parts of the region, as we are in the process of establishing UC Davis Global Center for Latin America and Caribbean. One of the important elements that Andrea actually mentioned already is our focus on UN Sustainable Development Goals framework, because I think those are the kind of issues that actually are relevant to our societies and addressing the challenges that right now we all are facing. And that brings me to maybe my final point, and that is how important partnerships are in strengthening innovation. We collaborate with numerous of institutions. We believe in deep collaborations that reinforce this critical need for global learning, for global research, for global engagement.
We are proud to be the global, but also public university, and enhance really our mission to serve our communities around us and to play the crucial role in advancing and developing both research and innovation that really improve the lives of our community. Just recently, in August, actually, UC Davis was awarded the $20 million grant from National Science Foundation as a part of multi-institutional collaboration to establish an institute focused on enabling the next generation food system through integration of artificial intelligence technology. So this project is called AI Institute for Next Generation Food Systems. And we aim to meet the growing demands actually for food supply by increasing the efficiency, using the AI and bioinformatics, spanning the entire system from growing crops through the consumption. So there are numbers of different ways in which we can collaborate, in which we might want to think about deepening our relationship, and I will certainly invite all of us, based on this symposium and others, to think how we can engage further in educational programming, maybe in internships for our students, transferring knowledge, creating fellowships, and so forth. I think the pandemic has brought this challenge in the front of our eyes. But I think also pandemic make us all aware how global challenges are really local and how local challenges are global. And I think that's the kind of a starting point for furthering the partnerships. I also want to thank the organizers, including Nicholas Golubet and Ricardo Lynch from ExploraTec UDD, and Francisco Diaz, Gabriela Jimenez, Rodrigo, Raquel May, and Carolina Aravena from UC Davis Chile partnership team, who help us to put this event together. So thank you so much, and I'm looking forward to learning more. Thank you, Joanna, for your words. So interesting, everything you said. And well, we're working in that. Thank you again. Muchas gracias. Y bueno, después de escuchar a Joanna Regulska, quiero invitarlos ahora a entrar ya en las charlas que tenemos preparadas para ustedes de la Universidad del Desarrollo y también de la Universidad de California Davis. Y vamos a partir con la experiencia de la Universidad del Desarrollo en cuanto a la formación e implementación de su centro interdisciplinario en nuevas tecnologías. Y en ese sentido, bueno, yo quiero contarles que voy a presentarle a continuación a quienes nos van a estar acompañando ahora en esta charla para que puedan también conocer más al respecto sobre lo que vamos a presentar ahora. Bueno, voy ahora entonces con los decanos y para eso voy a presentar en primer lugar a la decana de diseño de la UDD, Alejandra Amenábar, y también al decano de ingeniería de la UDD, Fernando Rojas, para hablar, como les decía, de ExploraTec UDD. Alejandra Amenábar es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica y es magíster en políticas públicas de la UDD. Ella ha gestionado y dirigido la Facultad de Diseño, convirtiéndola en una de las más prestigiosas de Chile, liderando su crecimiento hasta situarla dentro de las 3 carreras de diseño chilenas catalogadas a nivel mundial y llevando la matrícula de 35 alumnos en 2003 a más de 800 en el año 2019, con más de 1000 egresados. Dentro de los aspectos destacables también de su gestión es haber liderado la internacionalización de la facultad, siendo aceptada a formar parte de la red internacional más prestigiosa de escuelas de diseño, Cumulus. Lo anterior sumado a una serie de actividades que han tenido índole internacional realizada en los últimos 5 años, que significó que diseño de la UDD sea la primera carrera de la universidad considerada en el prestigioso ranking QS, quedando entre los 150 mejores escuelas de diseño del mundo y número 2 a nivel nacional.
Por otra parte, Fernando Rojas es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica y tiene un máster en políticas públicas de la Universidad de Harvard. Cursó además el Advanced Management Program de la Kellogg School of Management en Chicago. Fernando se ha desempeñado en distintos ámbitos profesionales. En el ámbito público, por ejemplo, fue subsecretario de Educación entre los años 2010 y 2014. En el sector privado, en tanto, fue gerente comercial y gerente de planificación de AFP Habitat. Respecto a su experiencia universitaria, Fernando ha sido docente de la Pontificia Universidad Católica y también es actual profesor de la UDD. También es decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo desde 2016 y le ha tocado impulsar iniciativas pioneras, como el reciente lanzado programa Ingeniería con la Empresa, único modelo de estudio que integra los estudios universitarios con el aprendizaje práctico en empresas, acelerando el desarrollo de habilidades profesionales que son tan necesarias para la vida laboral. Quiero dejar entonces con ustedes a los decanos de Ingeniería y de Diseño de la UDD, Fernando Rojas y Alejandra Amenábar, y le damos un fuerte aplauso virtual. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, con mucho gusto. Y permítame comenzar diciendo que es una alegría para nosotros estar acá en este seminario junto a nuestros socios de UC Davis. Y quiero, en conjunto con Alejandra, hablar de la exploración tecnológica como un desafío de habilidades. Así que, en primer lugar, mucho gusto. Sí, muy buenas tardes a todos. También es un placer estar aquí compartiendo con todos los profesores y autoridades de UC Davis. Así que, bueno, espero les guste nuestra presentación. Muchas gracias. Para hablar de exploración tecnológica, el desafío precisamente es comenzar mirando cuáles son algunas de esas tendencias tecnológicas que están hoy día iluminando o empujando la frontera del conocimiento en el mundo. Aquí tenemos 7 de ellas, que algunas son ya bastante conocidas, como son, por ejemplo, las impresoras 3D, con materiales inteligentes, que es interesante ver porque no solo ellas están transformando la forma que construimos casi todo, sino que también hay acá una revolución de los materiales, donde podemos ver, por ejemplo, hoy día que ya hay alimentos que se están imprimiendo precisamente en restaurantes, en algunas experiencias pioneras, con lo cual hay mucho desafío por delante. O también cuando miramos, por ejemplo, la realidad virtual y aumentada, y el efecto que ya tiene, por ejemplo, en instalaciones a distancia, en reparaciones o incluso en entrenamiento médico, que en conjunto con la inteligencia artificial están transformando de distintas formas la sociedad que nos rodea. Aparte de los drones que hemos visto, por ejemplo, el Internet de las Cosas nos muestra cómo en una sociedad hiperconectada vamos a tener oportunidades que hoy día ni nos imaginamos, todo esto amparado en la Big Data. Estas son algunas de las tecnologías que vemos que están transformando nuestro mundo. Y si vamos a la siguiente, vamos a ver cómo las proyecciones a nivel mundial nos muestran cómo precisamente estos desafíos están impactando distintas áreas de nuestro quehacer. Cuando vemos el transporte, por ejemplo, los vehículos autónomos o todo lo que está ocurriendo en la aviación. Cuando vemos en el hogar, que ya hoy día estamos acostumbrados quizás a solicitar a través de una app el delivery a domicilio, pero esto va a llegar un momento en que sea totalmente automático, en que vamos a tener programado cuando un IoT efectivamente nos recuente qué tipo de suministros nos faltan y automáticamente los va a solicitar. Para qué hablar en dimensiones como la salud, donde ya tenemos relojes que efectivamente están reportando permanentemente nuestras condiciones de salud e incluso advirtiendo o mandando señales de alerta en caso de que tengamos un accidente vascular. Y así podemos seguir en distintas áreas donde estas tecnologías están transformando nuestro quehacer. Y por supuesto nos interesa también la pregunta de, bueno, ¿cómo esto está transformando la educación y qué nuevas competencias o habilidades tenemos que desarrollar? Cuando miramos algunos estudios internacionales, vemos, por ejemplo, proyecciones que dicen que en un par de años más vamos a tener 80.000 millones de dispositivos conectados. Esto significa, por ejemplo, 10 dispositivos conectados por cada hogar, 5 por cada persona, conociendo que hay 5.000 millones de usuarios de Internet proyectados y que vamos a tener del orden de 500 dispositivos por kilómetro cuadrado, lo cual genera oportunidades hoy día impensables. Esto sí lo vemos para requerir cambios de los modelos de operación, tanto en el mundo privado como en el mundo público, muy profundos, con cambios bien relevantes y también exigencias fuertes a los proveedores de tecnología, a los proveedores de servicios, con oportunidades de negocios que alcanzan trillones, digamos, de dólares en los próximos años.
Cuando miramos esto a nivel nacional, vemos que en Chile tenemos del orden de 16.000 compañías, empresas que están efectivamente trabajando en estas dimensiones. Pero vemos que ellas todavía alcanzan solo del orden del 3% del Producto Interno Bruto, con lo cual hay oportunidades de crecimiento muy relevantes y que estamos seguros que van a generar también oportunidades para acelerar estos cambios en forma acelerada. Mirando de nuevo en educación, vemos que los cambios en las tecnologías están impulsando también cambios, por ejemplo, con nuevas profesiones, con nuevos oficios, porque para generar estas nuevas soluciones, para aprovechar estas nuevas oportunidades, se requiere también de nuevas habilidades. Y por tanto, acá queremos poner el foco en que esto no es solo un desafío tecnológico, sino también un desafío de competencias, de capacidades humanas. Y es así donde la universidad ha puesto también su foco. Bueno, los cambios, las nuevas soluciones, abren también nuevas oportunidades, las cuales debemos tomar y aprovechar para abrir nuevos horizontes a nuestros profesionales y en cómo estos deberían trabajar colaborativamente. Un ejemplo de esto a continuación. Sin duda hay nuevos horizontes, pero la revolución tecnológica es más que la aparición de nuevas máquinas o tecnología, es el efecto que esto tiene en las personas y en la sociedad. Entonces, ¿cuál es el desafío? Adaptarse y cuestionarse sistemáticamente para buscar nuevas soluciones a problemas. Y cuando hablamos de nuevas, hablamos de soluciones impensables, inimaginables, más allá de los límites. Y cuando hablamos de problemas, hablamos no solamente de problemas locales, sino que también de los desafíos globales. ¿Y qué pasa con la tecnología en pandemia? ¿Cuál ha sido y cuál debería ser el rol de la tecnología después de todo lo que nos ha tocado vivir a todos los que habitamos el planeta? Hemos visto cómo la biología está acelerando la digitalización del mundo. Somos mucho más dependientes de nuestros dispositivos y de las grandes empresas tecnológicas también. Algunos ejemplos de la influencia e importancia de la tecnología durante la pandemia. Por ejemplo, los drones nos han ayudado a repartir insumos sin necesidad de contacto físico, o cómo la inteligencia artificial ha sido vital para la predicción de casos, la optimización de estrategias, o el seguimiento en tiempo real, especialmente para hacer el seguimiento de las personas infectadas. Y la telemedicina ha sido crucial para mantenernos también saludables. En este nuevo escenario estamos mucho más tecnologizados, pero también estamos más humanizados, donde la colaboración, la cercanía y la empatía han sido fundamentales para salir adelante. Es aquí donde las soluciones simples a problemas complejos adquieren mayor relevancia. En el siguiente ejemplo, la tecnología y su humanización han salvado ya a muchísimas vidas. En otro contexto, y en realidad el ejemplo anterior, también tenemos nuevas formas de obtener y crear productos, donde, por ejemplo, la industria de la moda podrá incorporar colecciones que puedan imprimirse eventualmente desde tu propia casa. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta como universidad y como facultad de diseño e ingeniería a estos cambios? Bueno, para esto efectivamente nace ExploraTec, que es una iniciativa impulsada por las facultades de diseño e ingeniería, que busca contar o proveer con nuevos conocimientos, competencias y recursos para la exploración tecnológica y el desarrollo de productos con componentes tecnológicos. Esto fue apalancado con un fondo de mejoramiento de programas obtenido del Ministerio de Educación
por 250 millones de pesos, que fue en cierto sentido un acelerador de las iniciativas en esta dimensión. Para ello, el objetivo principal del proyecto ExploraTec era implementar una plataforma y marco metodológico interdisciplinario entre ingeniería y diseño, que permitiera fortalecer las capacidades y competencias de profesores y estudiantes para materializar ideas que incorporaran tecnología en proyectos innovadores, también factibles y viables, buscando así generar un impacto positivo en la enseñanza, en el aprendizaje, por supuesto, pero también en el emprendimiento, tanto en los ámbitos social como público y privado. Es así como ExploraTec lo que hace es desarrollar esas competencias tecnológicas en estudiantes y comunidad académica, para que pudieran, por un lado, familiarizarse con esas nuevas tecnologías, pero también con el proceso de exploración tecnológica, para lo cual montamos equipamientos y centros en Santiago y Concepción, donde a su vez se centraron programas académicos de nuevas tecnologías, desde la manufactura digital, realidad extendida, prototipado electrónico, con infraestructura y equipamiento de punta, y que buscaba también ser un apoyo a distintos proyectos tecnológicos, tanto de profesores como alumnos, siempre enfocado en la posibilidad de explorar con nuevas tecnologías. Desde aquí podemos ver que algunas de las áreas de trabajo o espacios que hemos desarrollado tienen que ver, por ejemplo, con la bioquímica, con distintos dispositivos de bajo costo que buscaban involucrar variables biológicas, químicas, electroquímicas, también desarrollar proyectos en la electrónica con microcontroladores o microprocesadores, desde los cuales, por ejemplo, hemos generado dispositivos de bajo costo para diagnosticar en forma rápida el ANTA, o también cómo hemos generado distintos mecanismos de fabricación de alta precisión para que los jóvenes pudieran efectivamente prototipar, pudieran efectivamente, como se dice en emprendimiento, equivocar rápido y de esa forma seguir aprendiendo y buscando mejores soluciones a problemas de toda índole. Y esto también apalancado en distintas iniciativas de capacitación. Otros espacios que también hemos desarrollado están en la dimensión de medios digitales, por ejemplo, donde se ha buscado interacción con distintos dispositivos en realidad mixta, virtual y aumentada, donde ya hay prototipos interesantes trabajando tanto en la enseñanza de áreas comunes como la geometría y otros que se van a mostrar, o también en formas para que en las carreras de medicina y salud se pudieran efectivamente aprender o practicar de mejor manera. Y también en ámbitos de armado y de robótica, donde los jóvenes diseñan y ensamblan sus propios robots, y es así como ya hemos tenido varios años competencias de robots autónomos manejados por los estudiantes también a partir de ciertos sensores o con aplicaciones que ellos desarrollan, o también con drones y que efectivamente permite que los jóvenes se acostumbren a este proceso de trabajo. Y por supuesto, también esto valorando el espacio y el punto de encuentro. Es así como nuestros espacios incorporan también espacios de cowork para que jóvenes trabajen con profesores, con investigadores, con estudiantes de distintas carreras, generaciones o también nacionalidades para enfrentar problemas de interés común. Bueno, a 6 años de la fundación de ExploraTec y con un impacto positivo dentro de la Universidad del Desarrollo, hoy tenemos nuevos desafíos. El primero de ellos es profundizar en el impacto curricular. El segundo es aumentar las capacidades tecnológicas en más docentes. El tercero es aumentar el número de estudiantes y profesores que desarrollen proyectos tecnológicos interdisciplinarios y disciplinarios. También el cuarto es generar una red de alianzas con universidades, gremios, empresas, sector público y la sociedad civil en general. Y finalmente, conseguir nuevas fuentes de financiamiento. El impacto en números de ExploraTec es el siguiente. Tenemos al día de hoy 144 cursos que han sido intervenidos. Tenemos alrededor de 5.221 alumnos que han participado en actividades curriculares. Tenemos a 196 docentes que han participado. Tenemos a más de 1.500 alumnos que han participado en actividades extracurriculares y tenemos a 36 proyectos que han sido directamente apoyados en el desarrollo tecnológico. Algunos resultados y proyectos. Tenemos a Perception Project, que es de Isidora Ordóñez. Perception Project es un wearable que para personas que sufren de sordera puedan escuchar a través de la piel. Es de bajo costo, funciona mediante patrones vibratorios que combinados pueden lograr que una persona que carece de audición pueda escuchar lo mismo que una persona de 40 años.
Asimismo, tenemos el ejemplo de CASMI, que es de Dante Crovetto, que es un sistema de gestión laboral, a través de sensores que se pueden detectar los estados de concentración, de cansancio, de fatiga de los operarios mientras trabajan. De esta forma se puede gestionar mejor los procesos productivos de alto riesgo, como es el caso, por ejemplo, en Chile de la minería, considerando el estado de alerta de cada uno de los empleados. También tenemos a TAMI, de nuestros investigadores Catalina Cortés, Francisco Zamorano, junto a nuestra ya egresada Elena Rázuriz, y también con la colaboración del investigador Mauricio Herrera de Ingeniería. Este proyecto cuenta con una patente de invención y consiste en una interfaz para enseñar trigonometría. Hoy se encuentran desarrollando nuevos horizontes de acuerdo a los cambios en la educación a causa de la pandemia, pero dejemos que sus propios protagonistas nos cuenten acerca de este proyecto. Nosotros nos interesamos en la trigonometría un poco a partir de la experiencia personal. En el colegio se suele explicar de una manera un poco abstracta, básicamente un poco aburrida y difícil de digerir. Nosotros creemos que hay maneras más intuitivas, más visuales y más exploratorias para aprender trigonometría. Creemos que aprender colaborativamente lleva hacia un aprendizaje más significativo. Finalmente, lo que uno aprende en grupo, con el apoyo de alguien más, va a quedar permanentemente marcado en nuestras mentes, mucho más que aprender solo. El alumno en este momento ya no está recibiendo una clase por parte de un profesor que está al frente de la clase y que está transmitiendo conocimiento casi como un transmisor, y el alumno como un receptor, sino que el alumno ahora con la interfaz empieza a participar del conocimiento, empieza a tener, dominio de los sentidos. Hemos tenido una metodología que es la metodología del doble diamante del Design Council, que nos ha servido mucho para poder ir organizando el proceso de diseño a través de testeo iterativo, en que hemos recogido material increíble que nos han aportado nuestros usuarios, con el cual hemos podido definir cómo sigue el diseño en adelante. Y finalmente me gustaría que nuestra alumna Paula Cepeda exponga como protagonista sus propios proyectos. Es importante destacar que los proyectos de Paula van más allá de la tecnología, son fruto de una formación centrada en el emprendimiento, en la innovación y sobre todo en la responsabilidad pública. Así que aquí los dejo con ella. Hi, my name is Paula Cepeda. I'm 26 years old. I'm a fourth-year student of Interaction Design at UDD in Santiago, Chile. First, I studied music composition, and now in design, I'm very focused in technology for social design. I love working with smart products and wearables, and with that, I participated in many contests. One of my projects, Spure, was a finalist for the contest Reshape, which I presented at Industry Week Barcelona in 2018, and won IED's Improving the Future 2019, also in Spain. Last year, I also had the great honor to be selected as one of the 15 future innovators by Ars Electronica in Austria. I also had a chance to present Gulu, which was a social innovation project to help multicultural communities unite through food and harvesting experience. It was presented at a Smart City Expo World Congress and in the Impact Forum in Barcelona. Thanks to that, and apart from studying, I am currently working for Barcelona's City Hall, designing a platform to manage the city and its public services with IoT in real time, which is really cool because it's such a futuristic concept. But at the same time, smart cities are already happening. They are happening in our phones, and it involves everyone. I'm very passionate about what I do. I would say design makes me happy. I love studying, and I really enjoy university projects because they are so diverse. For this occasion, I decided to bring something different from my past projects. It's still smart products, still for a social purpose, but more considered of a low-tech game for children. This project is Mapit. It was a group project with two great, very talented classmates, Alfredo Varela and Sebastián Camacho. And we did it this past semester, in which, of course, due to the pandemic, we were all confined for over 5 months, and we were given the assignment to design something that could improve the situation for children and their skills development in this new context. And at first, we thought of skills as in education and knowledge,
but when actually the ones at biggest risk are the social ones. So we investigated the reality of children in Chile. A huge percentage of them are only child. They only live with one of their parents in small apartments. Their parents are busy all day, working from home, exhausted. So the restrictions have isolated children completely. And unlike adults, there are no ways for them to stay connected without a screen, which are not good for them, or with an adult as a channel. So what kids are truly lacking is spending time with other children. And this could have a very strong impact in their personalities. This is how Mapit was born, which is an interactive and analog board for role-playing, capable of bringing two children together in distance who will be able to play and communicate in real time, no matter if they are in different places of the world even. It's very simple, very low-tech. The idea was to keep the product accessible and just let creativity guide the game. Otro proyecto por el lado de ingeniería que nos tiene muy contentos es Maker Campus, que es una academia de desarrollo de talentos tecnológicos que hemos desarrollado a nivel escolar y que permite que jóvenes que a nivel escolar no tienen este tipo de interacción con tecnología puedan desarrollar capacidades en forma temprana. Un video nos puede mostrar cómo partimos de esto, lo que hemos llamado el Maker Camp, así que lo podemos mostrar, por favor, y que ha crecido después en el tiempo. Por ejemplo, hoy día estamos formando también profesores y permitiendo incluso que los alumnos logren convalidar créditos de nivel escolar. Un Maker Camp es un lugar donde personas se juntan a crear proyectos de innovación y tecnología para llegar a algún bien común. En este caso tenemos niños de tercero y cuarto medio, en los cuales hemos estado trabajando en tecnologías como la realidad virtual, el Arduino, la creación de aplicaciones, la impresión 3D. La gracia del Maker Camp es que es auspiciado por la revista Make y es a nivel internacional. En muchos otros países están haciendo actividades como esta con todo tipo de niños. Bueno, hacer actividades como Maker Camp creo que amplía el conocimiento de alumnos de escolares, así como estamos ampliando nuestros alumnos de ingeniería, que básicamente es un poco el aprender haciendo, el que se conviertan en creadores por un par de días y romper ese miedo que le tienen un poco a la tecnología y a las barreras que se ha creado. Eso es lo que rescato, de que nos puedan como acercar todas estas tecnologías y las aprendamos de una forma mucho más sencilla. Hice muchos amigos, también hubo como ese feeling que hizo que tuviera más ganas de venir todos los días. Son cosas que en el colegio no vi y agradezco mucho a la universidad además por todo el material que ponen a disposición y aprendemos mucho. Este proyecto ha permitido precisamente también el encuentro entre jóvenes de distintas localidades con mucho entusiasmo por una pasión común. Una forma más profunda de integrar esto en nuestro currículum ha sido con la transformación de las mallas curriculares de nuestro programa Ingeniería Civil Plan Común. Hemos desarrollado un curso de primer año enfocado precisamente en la exploración tecnológica que incorpora distintos patrones de tecnología, distintos usos y que ha permitido que los jóvenes logren resultados para ellos sorprendentes, donde ellos jamás imaginaron que a lo largo de un año iban a ser capaces de integrar estas distintas tecnologías y también aportar a soluciones concretas de problemas reales. En el siguiente queremos comentar de un proyecto que no está tan basado en lo digital, sino que está basado en incorporar tecnologías para solucionar problemas de localidades, en este caso rurales, agrícolas, con proyectos de bajo costo, que lo que hace es un proceso o un proyecto de caracterización de suelo que le permite a agricultores precisamente identificar qué restricciones tiene su terreno o su suelo y a partir de eso qué tratamientos pueden hacer para mejorar la productividad del suelo o incluso ver qué tipo de cultivos ellos debieran plantar. Si vamos a la siguiente, por favor, vamos a ver un pequeño video donde ahí vemos el dispositivo a mano izquierda, que ustedes van a ver es muy sencillo, es una caja que cada agricultor puede operar por su propia cuenta y que a través de movimientos en volumen, colores y demás caracteriza la tierra. La siguiente, por favor. Contarles que yo soy el alcalde de la comuna de Empedrado, mi nombre es Manuel Vallejardo y estamos en la localidad de La Orilla, en el vergel de Empedrado, la única o el único lugar, ¿no es cierto?, de tierras agrícolas vírgenes que tenemos. Hoy
Vinimos desde el Nodo Maule, la comuna de Empedrado, para ayudar a los agricultores de la localidad a entender mejor la composición de sus suelos para potenciar así su capacidad productiva. Esto lo hicimos utilizando una herramienta desarrollada en la Universidad del Desarrollo llamada el Kit de Suelo, el cual permite medir las concentraciones de carbonato, materia orgánica, cobre y macronutrientes, cosas esenciales para la agronomía. Con estas mediciones, los agricultores pueden saber de manera rápida qué elementos añadir a sus suelos, qué procedimientos cambiar y qué tipo de cultivo favorece el uso de su tierra. Primera vez me gustó porque aprendí y no tan complicado, que uno ya tiene su cierta edad, pero ahí todo nos va explicando bien la niña, así que claro, y ahí uno va viendo qué calidad de tierra tiene uno. Junto con valorar el foco en el usuario y la responsabilidad pública, valoramos que este proyecto tuvo activa participación de estudiantes que han trabajado para desarrollarlo en distintas regiones del país. El último proyecto que queremos mostrarles hoy día entra ya en la dimensión de realidad virtual o realidad aumentada, que es precisamente un trabajo que estamos haciendo con una exalumna en el Museo Nacional de Historia Natural, que lo que ha permitido, la siguiente, es precisamente mostrar a los usuarios en forma distante, virtual, cómo pueden efectivamente modificar, mover o incluso rotar efectivamente los distintos muestras que tiene el museo, y de esa forma tener una forma más lúdica, más entretenida, que les permita aprender y conocer parte de nuestra historia, en este caso de distintas culturas pasadas indígenas y sus rituales. Lo que queremos mostrar entonces acá es precisamente cómo hemos tenido un distinto camino o distintos proyectos que han impulsado el desarrollo de la exploración tecnológica de nuestros estudiantes. Y como vemos acá, el desafío está precisamente en continuar con esa incorporación de las competencias asociadas al mundo de la transformación digital, pero también en la búsqueda de un impacto y de un trabajo siempre colaborativo. Sí, como dice Fernando, hemos trabajado para potenciar la tecnología, pero sobre todo para abrir nuevas oportunidades a nuestros alumnos y profesores. Por lo tanto, la invitación es aprovechar estas oportunidades, acercarse a ExploraTec y bueno, y a incorporar la tecnología. Así que eso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fernando y Alejandra. Súper interesante todo lo que están haciendo de verdad, porque como hablaba también la subsecretaria Torrealba, la formación de talentos es clave para el desafío futuro que tiene nuestro país con los profesionales que puedan abordar todas las necesidades de las industrias, ¿no? En lo que es diseño y tecnología, y vimos todos estos jóvenes motivados con un montón de proyectos espectaculares que también vienen a solucionar, ¿no? Estos problemas que tenemos en la sociedad, y la asociación entre ingeniería y diseño es clave para poder lograr también estos objetivos y trabajar en equipo. Así que muchas gracias y felicitaciones por todo lo que están haciendo. Muchas gracias, Andrea. Bueno, Gracias. y para continuar ahora, vamos con nuestros invitados internacionales. Primero queremos dar paso a la presentación de la doctora Cristina Cogdell, quien nos va a hablar de cómo las nuevas tecnologías han impactado la disciplina del diseño, hablando de esto, tanto desde el punto de vista de la formación, pero también como la investigación. Les cuento que la doctora Cristina es exdirectora y profesora asociada del Departamento de Diseño de la Universidad de California, Davis. También es especializada en historia del diseño. En UC Davis, Cristina imparte clases interdisciplinarias de teoría y crítica del diseño, historia del arte, arquitectura, estudios culturales y estudios americanos. Quiero que le demos un fuerte aplauso virtual entonces a la doctora Cristina Cogdell. How are you? Welcome. Oh, muchas gracias. Thank you. It's very good to be with you today. I look forward to meeting more of my colleagues at UDD and collaborating in the future. I came to UC Davis about 11 years ago, and I have watched the design program grow immensely. I was chair of the department from 2017 until 2020. Just recently
ending that role. And I'm a professor. The other thing I want to share is while we are a studio design program, I am a historian. I'm in design studies. So I will be speaking of work by my students and also by students of the studio faculty. I also want to explain that at UC Davis, we have the only comprehensive design program in the entire UC system. We don't have architecture because UC Berkeley has architecture, but we have landscape architecture in a separate program, cinema and digital media in a separate program, and then within design itself, we have so many facets of design. Product and furniture design, interactive objects, human-computer interaction with visual communication, UI, UX, graphic and time-based media. We also have data and large-scale installation, exhibition design, lighting design, fashion, textiles, interior architecture, and wearable technology. So some of these subdisciplines in design are crossing each other and promoting new innovations, of which I'll talk to you about some. Oh, I'm trying to move forward. Okay, there. So in 2008, right before I came, we were a small major. We were in the College of Letters and Science, and we had about 100 students. We were just about to start a graduate program with an MFA. There were 9 faculty and then 3 lecturers who offered many classes as well. We simply had a wood shop and a textiles dye lab, as well as a sewing lab. 12 years later, you can see the difference. We have 800 undergraduate majors. We now have a thriving MFA program with 20 students. We have almost doubled our faculty. We have more lecturers that are permanent and also short-term. And then the makerspaces, where our technologies have grown. I want to emphasize that, since part of the focus today is about how technologies are being integrated into the design curriculum at UC Davis. We still have, of course, the wood shop and the textiles dye lab, but we've added a CNC, 2 universal laser cutters, which is not near enough, 6 Ultimaker Pro 3D printers, 1 PotterBot. We have an Arduino and electronics lab, and then in the fashion area, a digital textile printer and a body scanner. It's very exciting to us that we have a building renovation that is happening as well, with a very large expansion to our makerspaces starting just next year. In terms of the instruction that we have, many of our studio classes are scheduled in 2 different rooms during their meeting time. So we have a 25 student MacBook Pro computer lab where they learn and practice the digital side. And then part of the time they will also be in a studio with tables and handcrafting and making. So both of those 2 things go hand in hand in many of our studio classes. Again, for a program with 800 majors, it's small facilities. It would be great to have more space, more computers. But that is partially what is happening with this expansion of our makerspace, which will open in a few months, actually. So the wood shop will become much larger, including the CNC and all of the other hand tools. We are adding a metal shop where we will have welding for our students. There will be a special media lab where the Arduino and electronics classes can be taught and have access to equipment at the same time. And then in the prototyping labs, we will continue to have the laser cutters and the 3D printers that are so integral to so many of our classes. So we look forward to experiencing this development in our program. In terms of what classes we offer that actually integrate these technologies into them, many of our students come in as transfer students. So they may have credit for some of the lower division courses.
So there are a few that have a number, as you can see, below 100. Design 50 is one, Introduction to 3D Design. But most of these courses with numbers greater than 100 are upper division courses, and they are tech heavy on the digital side. So because of the diversity of our program, in terms of design disciplines, I thought it would be useful for me to show you here the ways in which certain classes use certain technologies. So for basic coding and computer automated drawing, we have the coding for designers class and basically the CAD classes. We have interactive media and interactive media 2. We have a class on graphitecture that works with architecture and apps within the city to integrate graphic design, visual media, as well as architectural space. And then the interactive objects class, of course, also deals with human-computer interaction. Now, many of these classes are actually making, and so to overlap and figure out the schedules of how classes access the tools, because we have few tools for the size, it's quite a challenge. The laser cutters are incredibly popular. We got a second one this past year, but we were functioning with only one. So I guess that ExploraTec is probably more sophisticated here in terms of access to some of the tools with new funding. Partly this is because we're a public university and it's been hard to get the money for equipment within our program. But we have furniture design, lighting technology and design, product design, industrial design courses, prototyping class. These all make use of the laser cutter. You can see that some of those same classes make use of the 3D printer. The PlotterBot is new to us, but I will give you an example of a project that has been using it. Our CNC is used in furniture design, industrial design, prototyping, of course, and then Arduino and electronics, they surface in lighting technology, industrial design, interactive objects, functional apparel design, which is fashion that works kind of with medical applications to help heal, a bit like the project that was just shown before by UDD students, and then design and wearable technology. In terms of AR and VR, our program doesn't have much equipment. Some students in the computer-assisted presentations for interior architecture class have made use of these tools. But I will also mention that in another major, cinema and digital media, they have more access to AR, VR. So it's just located outside of design. A digital textile printer and a body scanner, again, those are used for fashion. And then what you're seeing here in this picture is what's called the Team Biological and Molecular Prototyping Lab. This lab is located in the College of Engineering within biomedical engineering. And I have a collaborator, Mark Faciotti, who runs this lab. It's a student lab, so it's for teaching and it's for student research projects. And a number of startups have actually come out of projects that have started in this lab. It is a biosafety level 1 lab. You can do cell culturing, including mammalian cells now, protein expression, bioassays, PCR, and then I'll give you an example of a designer who worked with microfluidics as well. So this has become an important lab for the collaboration between design and biomedical engineering that's called the Biodesign Challenge. This is actually part of the honors program as well at UC Davis. And it's a 2-quarter class that allows students to work with, usually we have a team where we put one engineering, one biology of some sort, one design, and then usually some other major. So they're very interdisciplinary teams that form to innovate for thinking about product design or service design from the perspective of the circular economy, really striving for sustainability and using bio-based materials. So the images here are of 2 student projects, different teams, that in 2018 and 2019 worked with the material
bacterial cellulose. So cellulose grown not by plants, but by bacteria. And we had the student teams work with this just to learn more about this interesting and very sustainable material. They created a diaper that you can see on the bear, and then some bandages. So I wanted to talk for a moment about these undergraduate student projects. So the diaper was created in 2018. It actually won second place at the Biodesign Challenge in New York City. It's an international competition. And it is also, they won the best science project of all of the projects at the Biodesign Challenge. As you can see from the image on the right, the diaper itself was made of, the whole thing was bacterial cellulose, but they created it as a textile for the covering of the diaper. And then they invented how to make it into an aerogel to have the absorbent core at the center of the diaper. They used a corn protein to make the material hydrophobic so that it wouldn't leak. But the absorption that they found of the aerogel, which you can see a close-up of on the left, made from bacterial cellulose, it actually was 32% more absorbent than the petroleum-based polyacrylate that normal diapers use. So they created a bio-based alternative that was more functional than conventional diapers. The following year, another student team took the aerogel and the bacterial cellulose. They worked on developing the material. They created a bio-based glue and adhesive for it. They used laser cutters to cut through the cellulose material to make a covering over the aerogel for the bandage. And these two projects are just some examples of bio design, a new field in our school that is a cross-college collaboration that really strives for compostability and sustainability in product design. Both of these teams have gone on to receive startup training. They are not at the point yet, they are just graduating, so they're still undergraduate students, but they have received various types of mentorship in how to form a startup and various grants. So I'm very proud to see the teaching turn into research, turn into innovation. In terms of some of the other technologies that we've used, I want to give you some innovative examples that I think exemplify how UC Davis thinks about kind of how we want to use technology and where we want to grow our contribution to the global economy. This is a project by an MFA student, LD Lazaro Vasquez, and her thesis was called Sustainable Prototyping for Digital Fabrication. What you are looking at here, it's like the breadboards and the circuits that you saw in the previous presentation, except this one can be composted. It's made out of mushroom mycelium, which is the roots of fungi, just eating wood pulp or other types of bio waste from the food systems. When you study the properties of mycelium, it is heat resistant, thermal resistant, it's lightweight, you can compress it, you can mold it, you can shape it, and it's hydrophobic. So LD had the idea to transform what materials makerspaces use, because so much plastic is thrown away from makerspaces. So much wood, plywood, other types of processed materials that take energy and take materials, take glue. They are used just for simple prototyping purposes that are short-term for learning. So her idea is make the parts that you can disposable and then reuse the circuits, the electronics as necessary. So you can see that she has, she calls it bio DIY, do-it-yourself technology, electronics, and the battery here, the circuit board is created. But once you're done, you can compost the breadboard, which is really mushroom board.
Another example of her work was within wearable technology. So she worked on creating fashion accessories that were grown from mushrooms, but that used Arduino circuits for the kind of illumination and the beauty factor that combines kind of a high-tech beauty with a very simple natural variety that comes from growing organic materials. So this project ended up winning first place in the Parsons Healthy Materials Lab competition this year. It was exhibited at Rome Fashion Week, and it also won first place at the International Symposium on Wearable Computers. So it's very exciting to me to see this combination of design with sustainability. In terms of moving beyond electronics and laser cutting into 3D printing, you see here a couple of different examples. The one on the right is made with a PotterBot and it's clay-based. The one on the left, we use our Ultimaker 3D printers. Usually we run an algae-based filament through those printers, which is slightly more biodegradable than some of the other types of filament. So these are just two student projects, and I will speak for a moment about the one on the right that's created with the PotterBot. So this project comes from another MFA student. Her name is Elizabeth Marley. And you can see here the PotterBot is different than a 3D printer in terms of the scale and the size and the materials that you can work with. It doesn't have the fixed bed, the enclosed space that a normal 3D printer has. Rather, you can adjust the height and you can also adjust the materials that are extruded based upon the computer design that you see here on the left. Again, this is new to us, so we're working with clay, but students are very excited to start to add additives to the clay that have new organic properties. They've talked about ways to use it to promote mycelium growth, to lay down a substrate in a particular pattern, and then have other organic materials take it over. So you can either fire it if it's with clay, or you could use it in other ways that open up different possibilities for design and for solutions. In particular, the way that Elizabeth thought about this solution was to think about design for bioremediation. This is a project about soil toxicity. Think of the industrial pollution that's caused from mining or from factories. There are a number of microorganisms and fungi that can bioremediate. They can improve the quality of the soil, transform its biochemistry, make it viable for agriculture again, or for human settlement. So her project was to combine lab-based study of microorganisms that like toxic environments, but that can change them, with design techniques of thinking about architectural space, using the PotterBot, which you can see here, to create a module that has an architecture that the microorganisms like. So it's thinking about architectural design not for humans per se, but for microorganisms that can then work with us to improve and bioremediate toxic environments. So in her project here, as you can see on the left, she grew different archaea microorganisms, ancient microorganisms in the team lab. I'll show you more in just a moment. She then thought about, and she took a soil science class to study the structure of soils with different chemistries and different morphologies. What are the spaces in between that the architectures that could be created on a larger scale with a PotterBot or a 3D printer? And then how could you take these modules that work on a very tiny level to create architectural spaces to then grow and create something that would even work on a large scale space in an outdoor environment? The goal is to seed microorganisms or to engineer ones that are compatible with each other to then clean up these spaces with the addition of biodegradable modules designed with 3D printing. So just one last image that gives you a slight more detail and look at her process. The microfluidic plates that you see, such as the one on the left, the one that she created is number 4. She used acrylic and laser cut
tiny channels that were suitable for the passage of different single-celled organisms. So it's a beauty of using laser cutting on a very fine scale. She created plates that were like colonies. Think of it like a plan of a city where you have flow routes of channels and you have residential neighborhoods. So she put different archaea, different microorganisms in different plates, and then studied how they communicated and interacted with each other through the microfluidic channels. Based on this approach, her idea was to understand which ones were compatible with each other and how you could then grow the community in a modular scale. She actually did, as you can see, that use the centrifuge, use the incubator to grow these organisms up to create the plates. And then she jumped to the design scale to think about how would you create the architecture in a 3D format that these organisms then could inhabit in real-time space to fix up and clean up polluted soils. So I just end with this slide, which is one of her slides, where you imagine from the smallest scale of soil and microbes in those soils to combine that with design techniques and 3D technologies to create large-scale bioremediation. Imagine if we can do these things to help clean up some of the problems that new technologies in the past created for us. So it's important to think about new technologies not only as solutions, but I think they have caused problems in the past. So to think about how to combine these two things with perhaps the UN sustainability goals is a really great focus for interdisciplinary collaborations. So with that, I'll just wrap up and say thank you. I think it's really wonderful that ExploraTec is taking these new technologies, and I just encourage more. You've already shown me that you're doing the interdisciplinary collaboration across departments and colleges. And so I just give you some examples of what we're doing here at UC Davis to start, hopefully, a future conversation. Thank you so much. Thank you, Christina, for your presentation. Awesome, everything you are doing there. So congratulations for your work and your team also. Muchas gracias, Cristina, por esta presentación. Súper interesante todo lo que estaban mostrando. Realmente es increíble todo lo que se puede hacer con el diseño, con las nuevas tecnologías e incorporar, ¿no? Como hablábamos anteriormente, los distintos puntos de vista y la mirada multidisciplinar de los equipos, que es relevante para las soluciones actuales y del futuro. Bueno, pasando después de lo que nos ha mostrado Cristina, quiero ahora que compartamos la experiencia desde el ángulo de la ingeniería. Para eso tenemos de invitado a André Noesen, director y profesor del Departamento de Ingeniería Computacional y Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de California, Davis. Entre otros, el doctor Noesen lidera dos programas, Electronic Design Project y el EE Emerge, enfocados en estudiantes de pregrado que se especializan en ingeniería informática y eléctrica, que permiten a ellos sumergirse plenamente en concebir, diseñar y construir sistemas electrónicos interactivos que algún día van a poder estar disponibles, por supuesto, al público en general. Y esa es también la misión de todas estas investigaciones y aplicaciones y la transferencia tecnológica. En este sentido, ha tenido un impacto profundo en la introducción de modelos de sistemas de sensores a Internet de las Cosas en su departamento. André Noesen nos va a dar una charla sobre cómo la ingeniería actúa como un vínculo entre la tecnología y la creación de valor, ejemplificando con sistemas de sensores e Internet de las Cosas aplicados en modelos de viñas en Estados Unidos. Quiero entonces que le demos un fuerte aplauso virtual a André Noesen. Muy bienvenido, welcome. Thank you very much. Good morning. I welcome you to the College of Engineering, University of California, Davis. My name is André Knudsen. I'm the chair of the Electrical and Computer Engineering Department. And in this talk, I will focus on Internet of Things-based wireless sensor network. Internet of Things, or IoT for short, allows us to hook up multiple sensors so that we can be smarter than we used to be before. IoT, you have already heard that, is becoming increasingly present in our daily lives, but also IoT presents an excellent area of focus, and I commend you for having that focus at UDD,
to involve students from various fields to collaborate on aspects that range from how to implement such systems to all the way to how information is collected from such systems and then is also being used by the community so that we can perform tasks more effectively and efficiently. First, a brief introduction to the College of Engineering. So the college is organized into 8 departments. We have about 4,600 undergraduate students, of which 30% is women, 23% is from underrepresented groups in the United States. We offer 4-year undergraduate degrees with a mean time to degree of 4.2 years, which is quite good in the United States for a College of Engineering. We have about 1,200 graduate students. We are a Research 1 university, which means that the main focus of our faculty is on performing research. And this is reflected in the PhD students being 2/3 of our graduate population. We have 225 tenure or tenure track faculty, and the college research expenditures is about 90 million for 2018-2019. Just a brief introduction to my department, the Electrical and Computer Engineering Department. We have about 759 undergraduate students. We offer an electrical engineering major and a computer engineering major. We have 238 graduate students. And then in the past year, we've graduated 147 bachelors, 60 masters, and about 20 PhDs. The department has 34 tenure or tenure track faculty in a department, and in the distribution among the ranks is shown on the right. For the past 10 years, we are the only department on the campus that can claim that we have the chancellor, who is the leader of our department. In this case, is Professor Gary May, who's in the center of this image. The College of Engineering value statements emphasize that we committed to creating a sustainable world through societal responsible engineering. And we do so by connecting people and technology to solve the world's most pressing problems. Now, as a university, we are in the business of educating the next generation of engineering leaders and entrepreneurs. Now, these foundational principles are actually directly relevant to the topic of this talk, as you will see soon. IoT is a highly interdisciplinary field and demands collaboration and innovation across disciplines. As such, collaboration requires a design-centric approach, often used in engineering. And in the design-centric approach, we focus on the client, the problem that is solved. Then we have followed by research and design. Then how do we bring that product to the customer? Then we test and evaluation, and then the cycle starts all over again. Now, in order to encourage that type of design-centric approach, it's very important to make investments, and as you are doing, in infrastructure that allows the students to work collaboratively. Now, we are in the process of expanding our design center to more than twice its current size, and this project completion will be in fall of 2021. But actually more important, why I'm showing you this, is that the College of Engineering Design Center will be known after Diane Bryant, and she is an ECE alumnus. Now, Diane is an excellent example of how engineering is a vehicle to connect technology to value creation. And I'll also show you that her path actually connects to IoT systems. Diane is an example of a typical ECE student in our department. Diane completed the first 2 years at the community college, and then she transferred to UC Davis, completing the remaining 3rd and 4th year and obtained her electrical engineer degree. Now, then Diane joined Intel. It's a site very close to Davis, the Folsom site. And over a period of 32 years, she worked up the ladder to Intel's Chief Information Officer, and then finally became the group president of Intel's $19 billion data center business.
Then she left Intel and became Google's Cloud's Platform Chief Operation Officer. This was in the very beginning stages of the concept of a cloud. Now let's look at how her career actually relates to IoT networks. Look at the figure on the right. Diane started off at Intel designing microprocessors that are the units that talk to the sensors. Then she worked in areas from the edge of this graph towards the center, towards the data center. And then when she joined Google as a COO, their cloud performing platform, it was absolutely in the inception of what is now known as the cloud, in which Google played a very, very important role. Now let's see how we train students like Diane at UC Davis. The department is organized in 6 research themes: photonic electronic devices, integrated circuits and systems, RF to terahertz electronics and waves, computer engineering, information systems, and then bio, ag, and health technologies. The last area involves faculty who collaborate with College of Biological Sciences, College of Agriculture, School of Veterinary Medicine, and School of Medicine, and so on. The ECE curriculum supports a large range of industry needs, but I'm going to focus on how we train our electrical and computer engineering students on the underlying design principles, design an IoT-based wireless sensor network from the sensor level to where the data is visualized. The basic building blocks of an IoT wireless sensor network are the sensor itself. It could be a micromechanical, electronic, or photonic sensor. The analog signal from the sensor is amplified and converted to a digital signal. The digital signal is further processed, and the resulting signal is then sent to a radio that transmits the signal out via an antenna to a coordinator, or sometimes called a gateway, that then places this information on the internet, or more generally, the cloud, which is basically just a distributed computer systems at various remote locations. The signals of all these sensors are logged in the cloud, where the information is analyzed, and the information is available from anywhere in the world, even from a phone. Now, each one of these building blocks that I just went through touch on all the underlying disciplining areas in our department. And so designing a professional, efficient, and reliable IoT system requires knowledge of fundamentals in these 6 areas shown here. However, what's important, in addition to these foundational principles, the students need to be able to conceive, design, and implement such systems in a professional manner. And this requires that the students need to gain practical experience in addition to the theoretical courses. And we do that through, as UDD is doing as well, through an integrated design experience, but throughout the curriculum. Before the introduction of design experience courses in our curriculum, up to 55% of our incoming ECE class changed majors to other majors by the 3rd year. At the time, in our curriculum, in the first 2 years, the ECE students were taking most of their preparatory courses in departments outside of the ECE department. The students lacked contact with the ECE faculty, and the students did not see how their theory related to practice. We were losing ECE students to other majors because the students did not know what ECE is all about and why they need to take certain foundational courses, which left them then ill-prepared and motivated for the 3rd and 4th year, which is very challenging in engineering. In the last 8 years, to complement these foundational courses, integrated design experiences have been systematically introduced into the curriculum in each of the 4 years to complement the foundational courses. Now, the design experiences have multiple benefits, but after the introduction of these design experience courses, our retention rate has increased from 55% to 73%. All the design experience courses are being taught by ECE faculty. In the first year,
In the first quarter, when they get on the campus, there is a required introductory course in which the students build an instrument that analyzes the frequency content of music. Here is an example of such a project. In doing so, the students introduced the basic elements in terminology of ECE that they will then be learning about in subsequent years. In the second year, the students have another required hands-on course that is more advanced, that continues to expose the students to different areas of ECE, but now at a higher level. The students work in groups and they build a robot that locates where the music comes from, and then the robot moves to that location. So in the third year, we have an optional 3-year quarter sequence. And this is many of the students that transferred, like Diane, from community colleges will participate, where the students propose and build a project specifically to interact with the public to promote engineering. Now, this course is meant to encourage soft skills, like how to motivate, communicate, and present material, and also encourage entrepreneurial skills. Here is an example of a project that was covered by a local TV station. Now, the 5 people that you're seeing here, the person on the left is working now for Intel, the second one is working for TI, the next one is working Apple, building Apple phones, and the one right on the right is David, and he's working for Intel. So these students have become extremely marketable once they graduate from such a hands-on experience. Now, in the 4th year, all the students have completed their foundational courses, and they now specialize in specific areas, and I'm going to talk about that more. But all of the ECE students must complete a 2-quarter senior project. The nature of these projects can take different forms, but I'm going to focus on one example, and that was in the last year, was an IoT-based wireless sensor network student project that was implemented an environmental sensory array. Now, while the motivation for this project originated from teaching and research at UC Davis, it addresses challenges which most commercial wineries face throughout the world. This work has been done in collaboration between ECE and the Department of Viticulture and Enology on the campus. Now, here is a teaching winery. Here's our teaching winery at UC Davis. On the left side in these pictures, you see the 5,000-liter teaching fermenters, typically of those used in small conventional wineries. On the right-hand side, you see some of 150 small-scale fermenters. It's used for research and teaching. Now, during the fermentation process, sugars are converted to alcohol, and then carbon dioxide is being released, and this creates a hazardous condition that exists in all commercial wineries. The evolution of carbon dioxide during fermentation has a significant safety implication for people working in these facilities. The carbon dioxide, as you are aware, is denser than air, and it tends to flow out and down towards the floor level. It's not universally dispersed like nitrogen and oxygen and other gases. The other feature of fermentation that is important to understand is that for every liter of juice in one of these tanks over the course of its fermentation, it will be releasing 64 liters of almost pure carbon dioxide into the air. That's roughly 1 million parts per million. Now, the safety code conditions require that there must be about 5,000 parts per million. Therefore, you will need to bring in outside air at the tune of 200 times the volumes of fumes coming out of these tanks simply to meet atmospheric conditions for work at safe carbon dioxide conditions. Now, knowing the spatial distribution of these carbon dioxides as a function of time is very important in operating and designing wineries that have fermenters inside, which is quite common in small production facilities. Now, because these releases are periodic throughout the fermentation, these levels of carbon dioxide at a particular point and at a particular time are quite variable. So this is where the wireless sensor network comes in. But from a wireless perspective, you can see that in a winery, they are typically
significant stainless steel, concrete, steel roofs, piping, things that make signal transmission somewhat difficult. And because the fermenters are not always located in the same place, and because wineries typically have different adjacent connecting rooms, the winery presents a very interesting and challenging wireless environment. So the students develop an environmental sensor array for a winery to monitor the temperature, humidity, carbon dioxide, and particle counts to understand not only the levels as a function of time, but also by location. So these sensors are therefore connected wirelessly so that they can be easily deployed, and then we can have a large number of sensors in an area. Now, while 7 students were working towards this common goal, while designing and implementing the system, they are actually taking different specialized courses in the 4th year. So now I'll briefly give some details on these courses that they've been taking. 4 students were taking the course Electronic Design Project. They focus on the hardware. This started with creating design specification for the battery-powered node to guide the design choices. This is the most critical part and most challenging part to design. Low power and cost are major factors here, and their design have led to technically interesting solution, which unfortunately I don't have the time to cover. Now the 133 component, this is the electromagnetic radiation antenna, is necessary, the expertise in that area is necessary not only to design this printed circuit board trace antenna, but also be able to making measurements and to quantify the performance of this antenna. So why is this printed circuit board trace antenna so critical? Well, the 136 students is creating a low power device that's throwing power at the antenna. And if an antenna is not carefully designed, only a fraction of that power will actually be going out, and the system is essentially wasting and the battery life is severely compromised. So designing this PCB antenna allows the students to optimize the power transfer as well as significantly reduce the cost of the device. Now here we have 5 versions of hardware that the students created. Now Y5 will become clear soon. In the design, the students had to consider the packaging for the electronic hardware, as the wine is a very wet environment and careful consideration have to be made to protect the hardware. So now we have a lot of wireless sensors that can be collect and transmit data at low power. The 2 students then specialize in the software aspects to implement the characterizing the network topology that connects these devices together and get data to the cloud in secure manner. One of the things I want to emphasize, all these students working this project were able to work across disciplines, right, across these areas, but there's specific specialties that then the experts were focusing on. So these 2 students working in the digital systems design area, they created the mesh topology wireless network to improve wireless connectivity. A mesh is self-healing, which is essential in a dynamic environment such as winery. And to implement the mesh, in addition to the end node, there are routers and gateway hardware components that must be implemented. And that's why there are 5 versions. But in the end, the battery-powered nodes allow sensors to be placed nearly anywhere. And when the data reaches the routers and gateways, then this data is securely transferred to cloud, where it can be visualized for design and making process improvements. So the security is an important part to pay attention to, and the students are focusing on that considerably. This project demonstrates the scalability of a large center network through low power design, a mesh topology that is low cost, and consideration was given to antenna design. Additionally, it was addressing industrial IoT security concerns, and the project demonstrates a viable solution to industry. Now, this type of sensor network we've already been used in commercial wineries to troubleshoot CO2 buildup and find solutions and change the way that these wineries are being designed. It also have been used to guide the new design for the expansion of high quality cheese-making facilities close to Davis.
It's important that an engineering and design curriculum incorporates technical relevant themes that allow the students to explore and apply new technologies. Students so educated are industry ready. The students have the confidence that they can apply their foundational knowledge. They get excited to see how they add value to society. And most importantly, they gain the confidence to immediately become valued employees in the workplace and in performing research. In my interaction with UDT and Nicholas and others, I was really very much impressed how well this approach is already ingrained in ExploraTec. You're absolutely on the right track. And thank you very much for giving us an opportunity to present our department and our campus. And I'm looking forward to working with you. Thank you very much. Thank you, Dr. Nelson, for your presentation. Very interesting, of course. We have learned a lot this journey. Muchas gracias, Dr. Nelson, por su presentación y sobre todo cómo muestra, ¿no?, el rol de la ingeniería y que claramente está combinada desde un sentido interdisciplinario, como por ejemplo otras áreas vinculadas como son las ciencias de la vida, ¿no?, Life Science. Así que ha sido de verdad espectacular, pero nos queda todavía una charla para seguir aprendiendo en esta jornada desde las miradas y experiencias de la Universidad de California Davis. Y para cerrar, quiero invitar ahora al Associate Vice Chancellor for Innovation and Technology Commercialization, Mr. Bill Tucker, la tarea de darnos la perspectiva institucional de la Universidad de California Davis en cuanto a su ecosistema de innovación y emprendimiento tecnológico, y de esta manera también planteando cómo centros como ExploraTec UDD pueden también enfrentar todos los desafíos futuros y construir de una forma mucho más dinámica todo este ecosistema universitario de innovación, de transferencia tecnológica y por supuesto de creación de talentos, no solamente en su rol de formación de capacidades, sino que también todo el desafío de la comercialización de las tecnologías que muchas veces quedan en buenas ideas en las universidades como spin-offs, pero falta ese potencial para que salgan al mercado, el patentamiento y por supuesto después llegan al usuario final. Esa es la tarea que también debemos ver con todo lo que hemos revisado en este seminario. Les voy a contar sobre el Dr. Tucker. Dirige Venture Catalyst, área dentro de la UC Davis, que facilita la creación de emprendimientos tecnológicos impulsados por innovaciones universitarias. Asimismo, está a cargo de las operaciones de Innovation Access, área dentro de la universidad que gestiona la propiedad intelectual, que era lo que yo estaba mencionando tan importante. Así que quiero que le demos un fuerte aplauso virtual al Dr. Bill Tucker. Bienvenido, welcome. Well, welcome, and it's a great pleasure to be speaking to you. I put Santiago in my background for Zoom because it's much better than the closet door that I have. And I'm very proud and happy to have spent some time in Chile over the years. So this has been a very interesting seminar today, and I've learned a lot about what goes on at UDD, and you've seen the similarities in the programs that we have at UC Davis. The role that my unit plays is to understand how to manage those ideas and manage the intellectual property that allows those concepts to end up in products. The reality is that companies need intellectual property protection around those ideas to justify the investment to take the basic concept that comes out of an academic research institution like UDD or like UC Davis and turn it into a product that becomes global in its reach and reaches creates the public benefit that we all try to achieve. So my office is really focused on the protection and management of that intellectual property. And then if there's an opportunity to create a company based around that intellectual property, to give the individuals that are starting that company the frames of reference and the training and the education that they need to be successful at the early stages of a business. So we manage a large portfolio of patents from the university, and in the last several years, we've created over 100 startup companies that are in different stages of development. But I want to say, if I can move the slide forward,
Okay. Next question. Oh, there it is. That it really, it really does take an ecosystem to bring technology forward, and this is a map that was just released recently, an attempt to map the UC Davis and its community ecosystem. We have a network called the Davis Entrepreneurship Network, and they built this map, and therefore they're at the center of it. But it points out to a range of things that you've heard about today already: the Student Startup Center, my program Venture Catalyst. We are connected to the local community through Startup Sacramento, which is the major capital of California, which is 10 miles away from us. So there's this enormous community of people working at different parts of innovation and entrepreneurship and education and training that go together to create the ecosystem that you really need to bring technologies into the marketplace. And my group works very collaboratively with all manner of people in this ecosystem to ensure that there's understanding of how to create intellectual property and how to build strong technologies that are enable companies to invest. This is a live and dynamic network, and I know we're running out of time, so I won't go and try and demonstrate how it works. But the link to this, the live link is here on the slide, and when we get it later in the presentation, when it's distributed, you'll be able to click into this and see how this works. So I see there are 4 threads to creating strong intellectual property and promoting technology commercialization. You need the technology, you need the underlying innovative ideas. And to do that, you need to build a strong intellectual property position around that technology. You need the talent, and thus you also need to enhance the entrepreneurial experience of individuals in an academic research institution. The students that want to take their ideas and move out into the market need to understand what it takes to do just that. And increasingly, we see in the undergraduate population a desire to become more entrepreneurial. They see their future is not working for IBM or Intel. It's starting a company and really taking their ideas and trying to create products. We need to strengthen our ability to translate, and you heard a lot about that today in the Maker Labs and the sorts of student startup centers, the work that's going on at UDD and at UC Davis, really demonstrating the commercial potential and the commercial proof of concept. So actually building devices that work, so that when you go out to a company, you can say, this is not just a theoretical concept. Here's how you make it. Here's how it works. This is critically important in engineering. We do a lot of work in the biomedical space because of a very strong life science research component at UC Davis. Demonstrating commercial proof of concept in biotechnology is incredibly important in gaining the investment needed to bring new drugs to the market, and we are working hard to begin to demonstrate that commercial proof of concept. And then the fourth thread of this is capital. You need money to build products, and the universities do not have the capital to invest in commercial success. So we need to build relationships to do that. So I think that as universities, we are really good at weaving the technology, the talent, and the translation into a strong thread. Then capital pulls that thread, pulls that technology out of the university. Without that capital, it's like, as I joke, it's pushing on a piece of string that doesn't work very well. But if you have a strong string and you have a capital, you can pull that technology out of the university. And that's part of what we try to do in my unit, is to enhance these elements of technology, enhance technology, enhance talent, and enhance translation, and then make the relationships with the people with capital who can then take these ideas and really take them to the marketplace. So how do we build strong intellectual property?
really the key to this is outreach and education about intellectual property creation and management. And this is a new area for my office and a new area for many offices that look like mine across academia. We used to historically focus on professors and postdocs. We're much more now working with undergraduates and educating them. And so in some of the classes that Andre talked about, we also have members of my staff talking about intellectual property and educating undergraduates about what is needed to protect an idea to make it commercially relevant. So we've been giving these tips academies over the last year. And so we've done 12 academies and we've served over 450 students, largely in the engineering area, because that's the place where we chose to target our efforts. The other thing to do, and we can do this with undergraduates as well as sort of senior tenured research professors, is to work with students and understand what the commercial potential is, and then really think about how you would build an intellectual property strategy around that idea. So the earlier we get to talk to students, the earlier we get to talk to researchers, the better able we are to identify what is novel and protectable and what opportunities there would be for commercial success. And the last part of this is we're actually starting to go back to our alums. Just as you mentioned, you have 5,000 alums from UDD. Go back to our alums and ask, you are working in these industries, what makes sense to you? Do these technologies meet a need? And if they do, how do we then prioritize the way in which we protect the intellectual property, make sure that that need gets met by a product that comes from a commercial business? Talent, as I said, we need to enhance the entrepreneurial experience. And this is something that's an ongoing effort across UC Davis, and my office works very closely with other functional units on the campus. So we have entrepreneurial boot camps that are run through the Institute for Innovation and Entrepreneurship, which sits in the Graduate School of Management. This is where undergraduates and graduate students spend an intense week learning about entrepreneurship and company formation, often bringing their ideas for a company to that boot camp and understanding whether that technology has the legs to be successful commercially. My unit, Venture Catalyst, has a whole toolkit of educational tools that we provide for free to undergraduates, graduates, alums, faculty members to help them really think about what it takes to start a company. And then we're starting to work and build entrepreneurs in residence. These are people who come from industry with years of experience in leadership, and have them available as mentors on campus for people that want to think about whether there's a commercial potential around a technology. Just as I've seen from UDD, we have a business plan competition. The Big Bang and Little Bang competitions are run out of the Institute for Innovation and Entrepreneurship. People on my staff are judges and mentors for teams in those areas. It's a great way for students to begin to think about an idea, learn how to pitch an idea, and ultimately, many of those ideas go on to become products or the basis of startup companies. We also look for other ways of engaging students in experiential programs. So, in my office, we bring in students that want to think about this and have them as interns. They learn about intellectual property management. They learn about new venture creation. They help us do our job, and in the process, they learn skills as well. A number of the fellows that we've had working in our office have two jobs. They're the chief technical officer of a nascent business, a startup, and they're also helping to support other startups. So they see both sides of the coin. So this is important in building that talent, and I see that UDD is working to give students this sort of educational experience as well. Then translation, and you've heard a lot about this already.
my office has some grants that we offer. We offer about $6,000 to $8,000, $50,000 a year, 1-year awards to take technologies that need a little bit of assistance to get to the point that they're commercially relevant. And so this is a vibrant competition. We have 40 to 50 applications every year for the 5 or 6 or 7 awards that we make. Comes from all areas of discipline, everywhere from the agricultural science through engineering through biomedical. You've heard about makerspaces, and so I don't need to talk too much about that, but we also work closely with the folks that are in the Student Startup Center and in the Team Lab to engage with those students and begin to realize the commercial potential of those technologies. And then we're connected regionally to a network of incubators. So this is a great idea, and you've demonstrated it in a makerspace on campus, but if you really want to think about turning it into a company or a business, you need to move beyond the campus. And so we have a network of incubators and accelerators in the greater Sacramento area that we call our Drive network. That is a place for a new company to start its evolution into a real business. We also work in alliances with other incubators and accelerators in the greater Bay Area, such as Skydeck and IndieBio, which are much more established and actually have money to support and funds to support companies coming through those systems. With regard to capital, this is really about networking outside. This is the outside ecosystem. This is not the inside ecosystem in a university. And so we really do need to, and I think UDD is doing a good job of this too, connecting to industry. How do we create vibrant connections with companies that might be interested in taking those ideas and building them into their product pipeline, or investors who are interested in an idea and says, I can start a company. If we start a company and we fund that company, there's a great opportunity for new products and new businesses. So we build these, we're enhancing our network with these companies and investors. We participate in events such as the Bio, JP Morgan. There are lots of places where we get to showcase the power of technology coming out of UC Davis and the potential for investment. We're building an internal mentor network. We have a lot of people we work very closely with. They're available to guide our startups and to talk to technology, talk to students and or researchers about their technology, give them advice on how to think about approaching investors for people with money to invest in those technologies, and counseling them on how you have that discussion. And then the last thing, which we're beginning to build, we haven't done it yet, is to really establish our own funding mechanisms for early stage companies. So can we establish some local seed level venture funds that will be investing in the early stage companies coming out of UC Davis? And can we work with some local funds that are already existing to get them to focus on technologies that are coming out of the Davis ecosystem? So there are several funds that exist in the greater Sacramento area that are investing in these sorts of technologies, but we need to enhance our connection to them and show the relevance of our ideas to their investment thesis and how they can make money for their investors by spending money on our technologies. So that's basically what we're doing. We'd love to stay connected to UDD. One of the things that is passionate for me is to make sure that people, around the world and especially in the institutions that we collaborate with, can benefit from our experience in managing intellectual property. So I look forward to continuing to have discussions with my colleagues at UDD. If there's anything that we can do to help, if there's any information that we have, that we are more than happy to share that. Our contact information's on this slide, and I look forward to continuing to have this collaboration with my colleagues at UDD. Thank you. Thank you, Bill, for your presentation. Sin duda, todas estas perspectivas nos van a permitir ver todos estos caminos de desarrollo para el ecosistema de innovación tecnológica de la Universidad del Desarrollo, también para
particularmente ExploraTec UDD y todo lo que está haciendo la Universidad de California Davis es un súper ejemplo, y sobre todo la asociatividad entre las universidades, esta alianza de colaboración donde las experiencias son muy valiosas para claramente poder hacerla similar o hacer proyectos nuevos, generar nuevos talentos, emprendimientos, transferencia tecnológica, patentamiento, muchos de los temas que hemos abordado hoy y que claramente se demostraron con los ejemplos súper interesantes que vimos en diseño e ingeniería y cómo estos se pueden aplicar a soluciones que ayuden al usuario final, a las personas, a los consumidores y puedan salir desde las universidades hacia el mercado, que es uno de los grandes desafíos que en general tiene la academia. Con esto ya estamos finalizando esta valiosa actividad, este seminario, que realmente espero haya sido un aporte para todos ustedes. Agradecerles a todas las personas que están conectadas esta tarde, ¿no? Sobre todo porque hemos aprendido muchísimo, como decíamos, de los speakers nacionales e internacionales. También agradecer profundamente la disposición de la Universidad de California Davis. Muchas gracias a todos, ¿no? A Cristina, André, William, también a Joana y a todas las personas que han estado hoy día y por supuesto también los organizadores de la UDD y contarles que todas las charlas que hoy día hemos visto van a estar disponibles en exploratec.udd.cl para que después las puedan revisar, compartir y siempre es bueno sacar nuevas ideas de estas experiencias que puedan ser aplicadas para los proyectos, para las estrategias, para la educación universitaria y para, bueno, todo lo que se venga en nuestras vidas. Así que quiero agradecerles nuevamente a todos y todas, que tengan una excelente tarde y muchísimas gracias por estar conectados. Que estén muy bien y hasta una próxima. Muchas gracias, Andrea, y gracias a todos los participantes, especialmente los panelistas y también todos los asistentes. Así que gracias y buena tarde a todos. Que tengan unas felices fiestas navideñas. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a todos de nuevo. Muchas gracias. Gracias, Bye. chao, que estén muy bien, que tengan buena tarde y sigan cuidándose de la pandemia.